Kwanza leo tuko hapa Bomas of Kenya kama Marakwet community celebrate our culture. Na hii ni first edition ya Marakwet Festival. Na ukiangalia katiba ya Kenya under article 11 inasema katiba ya Kenya recognizes culture as a foundation of our nation, and it says that culture constitutes cumulative civilization of our country. So inamaanisha kwamba culture pia imewekwa kwa katiba ya Kenya under article 11, na kwa hivyo sisi kama watu wa Marakwet tumefurahi sana leo ya kwamba tumefanya first edition ya Marakwet Cultural Festival hapa Bomas of Kenya, na tunatarajia kwamba next year tutaweza kuipeleka pale Marakwet. Leo tumeona Kenya iko Samburu celebrate la culture, so tunaona pia next year na zile mwaka ziko hapo mbele tutakuwa pia na Marakwet culture katika sehemu za Marakwet pale, so that we can be able to take pride in our culture, to celebrate our culture. Na ile kitu ambaye inatuumiza roho sana kwamba we are losing our indigenous languages. Hata watoto wetu hawawezi kuongea ile lugha ile inaitwa lugha ya mama. So that is something that as a nation we must invest so that zile indigenous languages zetu sizipotee. And that is something that lazima kama bunge tuweke maanani, hata kuweka sheria kwamba ikiwezekana hata ifunzwe pale shuleni. Jambo lingine? Kuna mambo mengine? Ukipendekeza useme maybe lugha ya mama, lugha ya taifa vile vile ifundishwe pale mashuleni. Kuna watu ambao wanaweza kutofautiana na wewe sana, kwa sababu kuna watu ambao wanasema imekuwa before, lakini sasa unapata hii generation ya sasa ambayo inakuja ni kidogo wanasema ni mwacha mila kidogo. Tuko na Gen Z ambao ni new generation. Vile vile pia maybe kwa wazazi ambao ungependekeza, kitambo tunakumbuka tukikuwa wakubwa ama tukikuwa wadogo tukigrow up, wazazi walikuwa wanaturudisha nyumbani tuweze kujifunza culture. Let me tell you, there is nothing as beautiful as speaking your native language. We must take pride in our native language. Lazima tuipende. Kama wewe ni Mjikenda ni nzuri kuongea hiyo lugha. Kama wewe ni Mswahili ni vizuri kuongea Kiswahili vizuri. Kama wewe ni any tribe in Kenya uweze kuongea lugha ile watu kwa lugha ya mama, kwa sababu ni lugha yetu. Na sisi tulienda tukaadopt lugha ya wazungu Kiingereza bila kujua kwamba pia lugha yetu ni lugha ambayo ni ya maana sana na inatuunganisha kama jamii, especially kama nchi yetu inatuunganisha tukiwa pale. Basi ya mwisho ni kwamba nataka niongee siasa kidogo. Siasa ni mzuri sana kwa sababu tuliongea na wewe mwisho tulikuwa pale Senate na mambo ilikuwa imechemuka kidogo na tumeona saa hii vitu zikaenda sawa. Tumeona tuko na new deputy president. Wewe kama kiongozi kutoka Rift Valley, mimi kwanza ile kitu naomba Kenya hii especially Wabunge ni kwamba tutetee wa Kenya. Sisi kama Wabunge tulichaguliwa kwenda pale ili tuweze kutetea wa Kenya. The Parliament of Kenya should not be manipulated by the executive. The judiciary of Kenya should be independent and must never even be seen to be manipulated by the executive. Kuna msomi ambaye anaitwa Montesquieu alisema kwamba there is something called separation of powers. Na alisema kwamba for a functional democracy lazima tukue na an independent judiciary, tukue na executive, na pia tukue na legislature ambayo itatengeneza sheria, itaweza kufanya oversight bila kutishwa na executive. Ile ambayo mimi naona tukielekea kwa Kenya hii ni kwamba we have a compromised legislature. Na tusipochunga, kwa sababu ile kitu hatufai kusahau kama wabunge ni kwamba mbunge amechaguliwa kwenda bunge kutetea ule ambaye alimchagua. Article 1 ya Kenya inasema kwamba sovereign power belongs to the people and can be exercised directly or through elected representatives. So mbunge akiwa pale kwa house lazima ajue kwamba yeye hayuko pale kuongea kwa niaba yake. Ako pale kuongea kwa niaba ya raia, kwa niaba ya watu ambao walimtuma pale bunge. So saa zingine anashangaza kwamba mtu akaenda bunge ana make an independent decision without consulting the people that elected him to parliament. And that could be the most unfortunate and drastic thing ambayo itafanyika pale bunge. Na pia tuelewe ya kwamba if there is a question between loyalty
of a member of parliament to a certain individual, and freedom to exercise conscience, free conscience, and the freedom to exercise expression of a will, then loyalty must not compromise the oversight of a member of parliament. Nilisema juzi ya kwamba if there is a conflict between loyalty and the right thing, then a member of parliament should do the right thing and not be compromised by anybody. Kevin, you have something? Ala mwisho, kuna wakati mbunge mmoja aliweza kutumia jina nzito, akasema bunge imeshikwa katika sehemu nyeti. Bunge imeshikwa hapo. Dosi amefinya. Unajua inashangaza saa zingine kwa sababu unapata ya kwamba kama kuna mswada ya maana sana ya kuweza kusaidia mwananchi wa kawaida, unapata bunge hata inakosa quorum. Lakini tukiwa na mswada for example ya kuondoa mtu kama naibu wa rais ambayo si ya maana sana kwa nchi hii, unapata bunge inajaa. So sometimes we get our priorities upside down as parliament. So that ile agenda inafaa kusaidia raia haitiliwi maanane sana kuliko ile agenda ambayo inasaidia watu fulani. So parliament must be independent. Parliament must execute its oversight role without fear, favor or contradiction. Lazima ifanye bila kuogopa mtu yote. And I want to remind my colleagues that history never remembers sycophants. History never remembers people who fear to do the right thing. History remembers the bold, the courageous. There's a reason why Jean-Marie Seroney, there is a reason why Martin Shikuku, there is a reason why Koigi Wamwere is still remembered in the history of this country. And I want to remind my members of parliament that at times, we have to live to the highest ideals of our constitution and do oversight without any fear of contradiction or fearing anybody, because you fear certain that there will be consequences if you vote in one way or the other. Thank you sana mheshimiwa. Nimekumbuka kitu moja kiniruhusu, kumekuwa na debate up pale online. Tumeona Amerika imeweza kupata kiongozi mpya Donald Trump, rais Donald Trump. Pale kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa na wabunge ambao mpaka wameweka sherehe kusherekea ushindi wa Donald Trump. Vile vile kuna watu ambao wameleta kidogo vuta ni vute. Wewe ukiangalia wazi ushindi wa Donald Trump itafaidika, kuna faida kwa Kenya kwa sababu kuna watu wanasema Biden ameenda, wataenda wote, wako wote ni one term president. Tumeona jambo la kushangaza. Ukiona ile uchaguzi ya Botswana, ule kiongozi wa opposition alishinda. Ukiona ile ya America, Donald Trump ambaye in fact wale hawajui Donald Trump alikuwa amekuwa impeached twice. Can you imagine nchi kama America ambaye Donald Trump alikuwa impeached by the two houses twice is eligible to contest in that election? Yeah. Hapa Kenya wanasema kwamba uking'oa mtu kwa mamlaka hawezi kuamka. We must be able to review our constitution so that kwa sababu angalia, if for example mtu akikuwa impeached na there is we can see ya kwamba the right procedure was not followed, why should you condemn that person for 10 years without that person being contesting for an office? So those are the issues that we must be able to look at. But mimi nampea pongezi Donald Trump. There were challenges ambazo alizipitia, lakini nafikiri pia maadili ambayo alikuwa nayo ilifanya achaguliwe, especially zile kwa mambo ya yeye alikuwa Mkristo, na ukiona ile chama cha Democratic Party, it was too liberal. Mambo ya LGBT walisukuma sana, na Donald Trump akasema we must reverse those issues. Mambo ya abortion tuliona kwamba Democratic Party walikuwa wanaisukuma, lakini ukiona Trump alisema kwamba we must reverse those things. So naona kwamba watu walipenda maadili ambayo Donald Trump alikuwa nayo.
Alikuwa naye. Shukran sana kiongozi. Asante.